Hello students, very happy morning to everyone. So I guess all are ready for the class today. How are you all doing? Are you all happy? Have you all enjoyed these holidays, all these Pongal holidays with your friends and family? And hope all are safe and healthy at home. Today we are going to start new chapter in physics. Before that, one small information to you. So now from today or from tomorrow, anybody will be called from any section randomly or roll number wise for your classwork checking. So keep everything completed. Okay, and then try to complete your assignments regularly. Send your assignments because all that will be counted for your attendance. So be regular in completing your classworks, and that is watching the videos also. Don't skip any videos because very soon for you also school will be reopened, so that time you should not struggle. So you have to have a proper continuation. Okay, the unit we are going to start today is 7th unit in physics, heat. That is how heat is produced and how heat is getting radiated, or how it is changing one state to another state. All that we are going to see. So first we have is, so if you see, that is the introductory part we have first. So all substance in our surroundings are made up of molecules. Yes or no? In chemistry itself we have seen everything is made up of atoms, and atoms, they join together to form molecules. So these molecules are generally at motion. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அண்ட் எனிதிங் இஃப் யூ டேக் எல்லா மாலிக்யூல்ஸுமே சரௌண்டிங்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே கண்டிப்பாக மோஷனில் இருக்கும். தட் இஸ் தே வில் பி இன் மூவ்மெண்ட். இஃப் எனிதிங் இஸ் இன் மூவ்மெண்ட் தே ப்ரொடியூஸ் அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி. அட் த சேம் டைம் ஈச் மாலிக்யூல் வில் எக்ஸர்ட் அ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆன் அதர் மாலிக்யூல் ஸோ தட் தே பொசஸ் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. ஸோ ஃபோர்ஸ் வந்து இன்னொரு மாலிக்யூல் மேலே எக்ஸர்ட் பண்ணும்போது தே வில் ஹேவ் தி பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி டு மூவ். ஸோ த சம் ஆஃப் கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி we call it as an internal energy of the molecule. So what is internal energy? It is a sum of kinetic energy and potential energy. We call it as an internal energy. The internal energy வெளியே வரும்பொழுது தான் நம்ம ஹீட்னு சொல்கிறோம். The internal energy when flows out we call it as an heat energy. So this energy is more in hot substances-ல ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும், கோல்டு சப்ஸ்டன்சஸில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா கோல்டு சப்ஸ்டன்சஸில் ஆட்டம்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகாது. ஸோ ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஹீட் லிபரேஷன் வெளியே. பட் ஹாட் சப்ஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மாலிக்யூல்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால கைனடிக் எனர்ஜி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ கைனடிக் எனர்ஜி ஜாஸ்தியாச்சுன்னா பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி ஜாஸ்தியாகும். அப்போ ஹீட் எனர்ஜி வெளியில் ஃப்ளோ அவுட் ஆகிறது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வாட் we are going to study in this lesson, how heat transfer takes place and also how the heat will affect the heat of the effect, then effect heat capacity, change of state and latent heat. இதெல்லாமே தான் நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிறோம். First we have is effects of heat. So what are the effects? So first இந்த expansion. So expansion வந்து எப்போலாம் நடக்கும்? ஹீட் ஆகும்பொழுது எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் நம்ம காமனாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இப்போ பார்த்தீங்க ஒரு பிளாஸ்டிக் இருக்குது. ஸோ பிளாஸ்டிக் இஸ் சாலிட், ரொம்ப ரிஜிடாக இருக்கும். நீங்கள் அதை வந்துட்டு ஒரு ஹீட் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும்னா லூசன் ஆகி அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். ஸோ அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுமா இல்லையா? ஸோ when heat is added to a substance, the molecules gain energy and vibrate, and the force of molecules to move apart. ஸோ அது என்ன ஆகும், ஹீட் எனர்ஜி அதிகமாக ஆக ஒரு சாலிட் சப்ஸ்டன்ஸ் அதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே வைப்ரேட் ஆகி ஒன்றும் தனித்தனியாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் பொழுது தான் என்ன ஆகும், எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும். ஸோ யூ ஹவ் சீன் சம் பிளேசஸ் தட் இஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டுருப்பாங்க. அந்த ரயில்வே ட்ராக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு அது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏன் அப்படின்னா தட் இஸ் இந்த ஹாட் சீசனில், சம்மர் சீசனில் அது என்ன ஆகும்னா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லைன்னா ட்ராக் என்ன ஆகிடும், இட் வில் கெட் ஸ்பாயில்ட், ஆர் அதோட ஷேப் வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா இட் ஒன்ட் பி ப்ராப்பர். ஸோ அதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும். அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இதெல்லாமே ஜாயின் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ expansion is greater for liquids than solids and it is maximum in gas. ஸோ எங்கே வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும், கேஸஸில் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட். வென் யூ ஹீட் ஐஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க, அது ஃபஸ்ட்டு வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகும். வாட்டர் என்ன ஆகும், அகெயின் வாட்டர் வேப்பராக மாறும். ஸோ சாலிட் பிகம்ஸ் லிக்விட் அண்ட் லிக்விட் பிகம்ஸ் என்னவாக மாறுது, கேஸாக மாறுது. ஸோ
எப்போ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நடக்குது, நம்ம ஹீட் சப்ளை பண்ணும்பொழுது தான். ஸோ இந்த ஹீட்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா என்ன ஆகும், இதோட ரிவர்ஸ் அப்படியே நடக்கும். ஸோ இந்த லிக்விட் லிபரேட் ஆன கேஸ் வந்துட்டு நம்ம அகெயின் கண்டென்ஸ் பண்ணோன்னா லிக்விட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த லிக்விட் அகெயின் நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு சாலிட் கிடைக்கும். Next is change in temperature. When heat energy is added to a substance, kinetic energy of its particles increases and so the particle move at higher speed. So temperature increase பண்ணோன்னா kinetic energy அதிகமாகும், அந்த particles ரொம்ப ஸ்பீடாக மூவ் ஆகும், அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும், ரைஸ் ஆகும். இந்த கூல் பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகும், பார்ட்டிகல்ஸ் யாருமே மூவ் ஆக மாட்டாங்க, டெம்பரேச்சர் கம்மியாகிடும். ஸோ சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர்னா கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருந்ததுன்னா டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும், கைனடிக் எனர்ஜி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும். Next is chemical changes. So since heat is a form of energy, plays a major role in chemical changes. In some cases, chemical reactions need heat to begin and also heat determines the speed at which the reaction occur. So பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கெமிஸ்ட்ரியிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ரியாக்ஷனில் ஹீட் சப்ளை பண்ணி தான் அந்த ரியாக்ஷன் நம்ம பண்ண வைப்போம். ஸோ ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கணும் அப்படின்னா we are supplying the heat and sometimes the temperature also determines the ரியாக்ஷன் நடக்குமா இல்லையான்றதை டெம்பரேச்சர் கூட டிட்டர்மின் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ when we food cook பண்ணும்பொழுது we light the wood and it catches the fire and the food particles become soft because of the heat energy. So these are the chemical changes that takes place due to heat. So நம்ம இப்போ ஃபுட்டு குக் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா we are using all the raw materials. ஸோ அதை வந்து என்ன ஆகும், once it is completely cooked, அதோட ஒரிஜினல் ஸ்டேட்லேருந்து அதோட ஸ்டேட் வந்துட்டு அதோடைய கலர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட டேஸ்ட் எல்லாமே மாறுது. ஸோ ஒரு கெமிக்கல் இன்னொரு கெமிக்கலாக ரியாக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ எதனால் நம்ம ஹீட் சப்ளை பண்ணதுனால the raw is getting cooked completely, which is an example for chemical reaction. Next is transfer of heat. So நம்ம ஒரு glass of water and put ice cube in it and observe it for some time. So என்ன ஆகும், ice cube எல்லாமே மெல்ட் ஆகி டிஸப்பியர் ஆகிருக்கும். ஸோ என்ன நடந்திருக்காங்க, it has taken the heat energy, அது எல்லாமே now it is because heat energy in the water is transferred to the ice. ஸோ இந்த வாட்டரில் இருக்கிற ஹீட் எனர்ஜி ஐஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ஐஸோ மெல்ட் ஆகி வாட்டராக மாறிடுச்சு. ஓகே, அண்ட் ஹீட் டஸ் நாட் ஸ்டே வேர் வி புட் இட். ஸோ that is hot things get colder and cold things get hotter. ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம if you have an ice cube, big ice cube near you, you can feel the chillness. ஒரு பெரிய ஐஸ் க்யூப் இருக்குது, உங்களோட ஒரு 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பெரிய ஐஸ் க்யூப் இருக்குது, யூ கேன் see the chillness flowing towards yourself. அதே மாதிரி நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா ஐஸ் க்யூப் கிட்ட போனீங்கன்னா சில்னஸ் ஃபீல் பண்ணுவீங்க, பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஹாட்னஸும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஹீட் வந்துட்டு ஒரே இடத்துல இருக்காது, ஹாட்டாக இருக்கிற இடத்துல கோல்டர் ரீஜன்லேருந்து ஹாட்டர் ரீஜனுக்கும் இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா heat is transferred from one place to another till the temperature becomes equal. So heat transfer takes place when the heat energy flows from object with the higher temperature to an object with the lower temperature. So cooler surroundingsலேருந்து hotter surroundingsக்கும் இப்போ நம்ம ஹாட் காஃபி எடுத்துகிட்டு வந்து ரூமில் வைக்கும் பொழுது ரூம் வந்து சில்லுன்னு இருந்தது அப்படின்னா அந்த காஃபி சீக்கிரமாக என்ன ஆகிடும், it will become cold very soon because transfer of heat is taking place. அதே மாதிரி if you are having ice cream in summer season ரொம்ப குயிக்காக மெல்ட் ஆகிடும் because it is taking place with the transfer of heat. ஸோ இந்த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இங்கே நடந்துக்கிட்டே இருக்கும். And next is when a dog keep out its tongue and breathe hard, the moisture on the tongue turns into water and it evaporates. And since heat energy is needed to turn liquid into gas and heat is removed from dog's tongue, this helps to cool the body of the dog. So dog எப்பவுமே it has a tendency to put out its tongue and then it will breathe. So when it is doing that, what will happen, the moisture content in the tongue என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டரா மாதிரி convert ஆகி it will start to evaporate. ஸோ இது கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஸோ ஹீட் எனர்ஜி இஸ் needed to turn liquid to a gas and heat is removed from the dog's tongue. Now heat transfer takes place in 3 ways. One is conduction, the other one is convection, the other one is radiation.
So far we have seen how heat energy is getting transferred from hotter region to colder region, and what are the effects of heat, all that we have seen. Now we are going to see this heat transfer. So conduction la eppadi heat transfer agum, convection means how the heat transfer will takes place, radiation means how the heat transfer will takes place, and rather now we are going to see the effect of heat.